Maria Teresa tenía 64 años y, durante bastante tiempo, fue dejando pasar pequeñas señales que su cuerpo lo iba enviando. Al final del día notaba los tobillos más hinchados de lo habitual. Por la mañana se levantaba cansada. Como si el descanso no hubiera sido suficiente. En una analítica rutinaria, el médico lo señaló un dato concreto. La creatinina estaba un poco por encima de lo ideal. No era una situación alarmante, lo explicó, pero sí una señal de que sus riñones empezaban a trabajar con algo menos de eficacia. Y a cierta edad, esos pequeños cambios conviene escucharlos con calma y a tiempo. Lo recomiendo lo de siempre. Beber más agua, moderar la sal, vigilar la tensión. Maria Teresa siguió esas indicaciones y notó cierta mejoría, aunque sentía que aún podía hacer algo más. Fue entonces cuando su hija le habló de varias plantas que había visto mencionadas en información seria sobre salud renal. No se trataba de remedios milagrosos ni de promesas exageradas. Hablaban de plantas con efecto diurético, acción antiinflamatoria y posible apoyo al tejido renal, siempre como complemento y con estudios detrás. Maria Teresa, con la prudencia de quien quiere cuidarse bien, se lo consultó al Dr. Fernando Manochi Torres. Él le dijo que, en su caso, podía probarlas como apoyo a sus hábitos habituales, sin dejar de lado el seguimiento médico. 3 meses después, su creatinina había vuelto a un rango más favorable. Los tobillos ya no se lo cargaban igual y ella misma decía encontrarse con más ligereza y mejor ánimo para afrontar el día. Eso que Maria Teresa incorporó poco a poco a su rutina son los 5 T's que vamos a ver hoy. Vamos a hablar de para qué serve cada uno, cómo prepararlo de manera correcta y cómo usarlo con sentido común, siempre como apoyo dentro del cuidado habitual. Quédate hasta el final, porque también veremos una forma sencilla de combinarlos y en qué momentos conviene dejar a un lado los T's y consultar con un médico. Bienvenido o bienvenida. Este canal está pensado para ofrecer información de salud explicada con claridad, con respeto y con los pies en la tierra, sin exagerar. Sin quitar importancia a lo que la ciencia sí sabe. Antes de entrar en los T's, hay algo importante que quiero dejar claro. Esta información es educativa y no sustituye la orientación de un profesional de la salud. En este video hablamos de plantas medicinales que han sido estudiadas, pero no de curas milagrosas. La fitoterapia aplicada al cuidado renal cuenta con evidencia interesante y cada vez mejor conocida, aunque en general hablamos de efectos complementarios. No reemplaza tratamientos ni revisiones médicas. Si tienes enfermedad renal crónica en fase 3 o más avanzada, cualquier cambio en tu rutina debe comentarse antes con tu nefrólogo. Dicho esto, merece la pena entender por qué los riñones necesitan tanta atención. Son 2 órganos del tamaño aproximado de un puño, situados en la parte baja de la espalda. Filtran la sangre, ayudan a eliminar desechos por la orina, colaboran en el control de la tensión arterial, mantienen el equilibrio de minerales y participan en la activación de la vitamina D. Trabajan mucho, trabajan en silencio y, precisamente por eso, a veces se les presta atención demasiado tarde. Durante años pueden ir perdiendo eficacia sin dar señales muy claras. Y eso hace que muchas personas no se den cuenta hasta que una analítica empieza a mostrar cambios. Los problemas más frecuentes que aumentan el riesgo de daño renal son la hipertensión, la diabetes, la obesidad y el uso prolongado de algunos antiinflamatorios. Son situaciones muy comunes después de los 50 y los 60. Y aquí conviene recordar algo importante. Con el paso de los años, la capacidad de filtrado de los riñones suele bajar poco a poco. Y es parte del envejecimiento normal. No siempre puede evitarse del todo, pero sí puede acompañarse mejor y, en muchos casos, ralentizarse con hábitos adecuados y seguimiento a tiempo.
la alimentación, una buena hidratación, el control de la tensión y del azúcar, y el uso prudente de ciertas plantas medicinales pueden formar parte de esa estrategia. Vamos ya con el primero de los 5 tés. Y es una planta que quizá has visto muchas veces en jardines, unidas o terrenos sin darle importancia. Y, sin embargo, y es una de las más estudiadas dentro del apoyo natural a la función renal. Hablemos del diente de león. En este caso nos referimos a la infusión hecha con las raíces y las hojas. El diente de león destaca por su efecto diurético natural, pero con una característica que lo hace especialmente interesante. Ayuda a aumentar la producción de orina sin favorecer una pérdida importante de potasio. Muchos diuréticos de uso médico pueden hacer que el cuerpo elimine potasio junto con el exceso de líquido, y por eso a veces requieren un control más cuidadoso. El diente de león, en cambio, aporta potasio al mismo tiempo que favorece la diuresis, algo que puede resultar útil en personas mayores. ¿Y por qué esto puede ser relevante para los riñones? Porque una eliminación adecuada de orina ayuda a descargar trabajo, favorece la salida de sustancias de deco, reduce la concentración de compuestos que pueden formar cristales y contribuye a controlar el exceso de sodio que influye en la tensión arterial. Además, el diente de león contiene compuestos como sesquiterpenos y lactonas, que se han estudiado por su posible acción antiinflamatoria sobre el tejido renal. Estos compuestos pueden ayudar a reducir la inflamación en los túbulos renales, que son estructuras muy importantes dentro del proceso de filtrado, y también pueden favorecer una mejor microcirculación en la zona. En un estudio publicado en Journal of Alternative and Complementary Medicine, las personas que tomaron extracto de diente de león durante 8 semanas presentaron un aumento del volumen de orina y una bajada de algunos marcadores relacionados con inflamación renal. En algunos casos, también se observaron mejoras en la creatinina sérica cuando la función renal estaba solo levemente alterada. ¿Y esto cómo puede notarse en la vida diaria? Pues, por ejemplo, en personas con retención de líquidos, con tabelos o piernas más pesados al final de la tarde, esta infusión puede contribuir a aliviar esa sensación con el paso de los días. Algunas personas también notan que orinan con algo más de frecuencia y que la orina es más clara dentro de lo esperable cuando el cuerpo elimina mejor el exceso de líquido. Para prepararlo de forma sencilla, se puede usar una cucharada de raíz seca de diente de león o 2 cucharadas de hojas secas por cada taza de agua. Pon el agua a hervir, apaga el fuego y añade la planta. Tapa el recipiente y deja reposar entre 10 y 15 minutos. Después cuélalo y tómalo templado. La cantidad habitual suele ser de 2 a 3 tazas al día. La primera puede tomarse en ayunas, unos 30 minutos antes del desayuno. La segunda, a media tarde. Si toma una tercera, conviene hacerlo al menos 2 horas antes de acostarse, para evitar que el descanso se vea interrumpido por ganas de orinar durante la noche. Hey, eso sí, una precaución importante. El diente de león no suele recomendarse si existe una obstrucción biliar ya diagnosticada o si están tomando diuréticos recetados o anticoagulantes sin haberlo hablado antes con el médico. En esos casos, podría aumentar el efecto de esos fármacos más de lo conveniente. Puede encontrarse en herbolarios y tiendas especializadas. A la hora de comprarlo, merece la pena buscar un producto de buena calidad, mejor y ecológico y con garantía de origen, sobre todo cuando se trata de la raíz. Y pasemos ahora al segundo té, probablemente una de las plantas más estudiadas del mundo en investigación científica. El té verde. Muchísima gente lo toma ya en su día a día. Pero no todo el mundo sabe qué relación puede tener con la salud de los riñones. Y en este punto hay detalles importantes, tanto en la forma de prepararlo como en el momento del día
en que convene tomarlo. El té verde contiene catequinas, un grupo de compuestos antioxidantes, y entre ellas destaca una especialmente conocida, la epigalocatequina. Estas catequinas ayudan a neutralizar parte del estrés oxidativo que puede dañar las células renales y acelerar el envejecimiento del tejido. Pero hay algo más que interesa especialmente en este video. Su posible papel en la prevención de ciertos cálculos renales. Un estudio publicado en la revista Urolithiasis observó que el consumo regular de té verde se asociaba con una reducción significativa en la formación de cálculos de oxalato cálcico, que son los más frecuentes. La explicación es bastante clara. Las catequinas pueden dificultar el proceso por el cual pequeños cristales en la orina se van uniendo hasta formar estructuras mayores. Decker pueden poner más difícil que esos cristales crezcan y se convierten en piedras. En ese estudio, quienes tomaban entre 3 y 5 tazas al día presentaban una probabilidad menor de desarrollar cálculos renales en comparación con quienes no lo consumían. En personas con diabetes, que es una de las causas más importantes de daño renal en todo el mundo, el té verde también ha mostrado datos interesantes. Un estudio japonés con más de 17,000 participantes diabéticos observó que quienes lo tomaban con regularidad tenían menos riesgo de desarrollar daño renal diabético a lo largo de 10 años de seguimiento. Y hay un tercer punto que merece la pena mencionar. Investigadores de Corea del Sur vieron que el consumo diario de té verde durante 12 semanas se asoció con una mejoría de la tasa de filtración glomerular en personas con función renal comprometida. Decker, en uno de los indicadores más utilizados para valorar cómo están filtrando los riñones. Y cómo conviene prepararlo para aprovecharlo mejor. Aquí hay un detalle sencillo que muchas personas pasan por alto y que puede marcar una diferencia. No conviene usar agua hirviendo. Cuando el agua llega a 100 grados, parte de las catequinas puede deteriorarse. Lo ideal es calentarla hasta que aparezcan las primeras burbujas, pero sin dejar que hierva del todo. Eso suele corresponder a unos 70 o 75 grados. En ese momento se añaden las hojas o la bolsita y se deja reposar no más de 5 minutos. Si se deja más tiempo, el sabor se vuelve más amargo por el exceso de taninos. La cantidad que más se repite en los estudios es de 3 a 4 tazas al día. Lo ideal es repartir esas tazas entre la mañana y la tarde, y procura no tomarlo después de las 5. Porque su contenido en cafeína puede alterar el descanso nocturno en algunas personas. Si estás tomando anticoagulantes, como la warfarina, conviene hablar antes con tu médico antes de aumentar el consumo de té verde, ya que su vitamina K puede interferir con este tipo de tratamiento. También es importante elegir un té verde de buena calidad, mejor si tiene origen certificado, con frecuencia japonés o chino. Las bolsitas más económicas del supermercado suelen tener una cantidad de catequinas bastante menor que la que aparece en muchos estudios. Y podemos ahora al tercer té. Uno que suele sorprender a casi todo el mundo la primera vez que lo oye. No porque sea raro ni difícil de encontrar. Justo al contrario. Es una hierba que muchas personas tienen a diario en la cocina y que casi nadie imagina como apoyo para la salud renal. Hablemos del té de perejil. El perejil contiene compuestos como el apiol y la myristicina, que actúan como diuréticos naturales y pueden estimular la producción de orina de forma apreciable. Pero lo más interesante para los riñones no es solo ese efecto diurético. Hay otra función menos conocida y más concreta. El perejil ha sido estudiado por su capacidad para unirse ciertos metales pesados, como mercurio, plomo o cadmio, sustancias que pueden ir acumulándose con los años, sobre todo en personas expuestas durante mucho tiempo a ambientes urbanos o a contaminación ambiental.
Ese preciso ese lo colation. Y. Explicado de forma sencilla. Consiste en facilitar que esos compuestos pasen a la orina y pueden eliminarse con más facilidad. En un estudio publicado en Phytotherapy Research, el extracto de perejil mostró un posible efecto protector sobre el tejido renal en situaciones de estrés oxidativo provocado por toxinas, con una disminución de varios marcadores de daño. En relación con los cálculos renales, el perejil también resulta interesante por otro motivo. Puede aumentar el volumen de orina y modificar algunas de sus características, lo que dificulta la formación de ciertos cristales. Un estudio brasileño publicado en International Brazilian Journal of Urology observó que personas con antecedentes de cálculos renales pequeños, que tomaron teta perejil con regularidad durante varias semanas, mostraron una evolución favorable en los controles ecográficos. En algunos casos, incluso se facilitó la expulsión natural de cristales pequeños. Además, el perejil contiene nitratos naturales que el cuerpo transforma en óxido nítrico, una molécula que ayuda a relajar las paredes de los vasos sanguíneos. Esto puede favorecer la circulación en los capilares renales y contribuir de forma moderada al control de la tensión arterial. En un estudio iraní con pacientes hipertensos, se observaron descensos estadísticamente significativos en la presión sistólica y diastólica después de 12 semanas de consumo regular de esta infusión. ¿Y cómo puede prepararse? Lo habitual es usar un manojo generoso de perejil fresco, aproximadamente una taza de hojas bien lavadas, o bien 2 cucharadas de perejil seco. Se hierven 2 tazas de agua, se apaga el fuego, se añade el perejil, se tapa y se deja reposar entre 10 y 15 minutos. Después se cuela bien antes de beberlo. Y hay un pequeño detalle que puede resultar útil. Añadir el zumo de medio limón una vez preparada la infusión. El ácido cítrico del limón puede complementar el papel del perejil en la prevención de cálculos de oxalato cálcico, por lo que esta mezcla puede ser especialmente interesante para personas con antecedentes de piedras en el riñón. La cantidad más habitual es de 2 a 3 tazas al día. Pero, a diferencia del té verde, el perejil no suele recomendarse de forma continua durante largos periodos. Lo más prudente es tomarlo en ciclos de 3 semanas y descansar. De ese modo se evita una acumulación excesiva de sus compuestos activos. También aquí conviene tener presentes algunas precauciones. El té de perejil no se recomienda durante el embarazo, porque puede estimular la contractilidad uterina. Tampoco es apropiado en casos de enfermedad renal avanzada sin supervisión médica directa. Y si estás tomando diuréticos recetados, es mejor consultar antes de combinar ambos. Y llegamos al cuarto té. Una raíz muy conocida en el mundo de la salud natural. Pocas veces se explica con detalle qué papel puede tener en el cuidado de los riñones. Hablemos del jengibre. Y aquí hay un aspecto especialmente relevante para muchas personas mayores que toman varios medicamentos a la vez. El jengibre contiene 2 grupos de compuestos activos, los gingerols y los shogails, con propiedades antiinflamatorias y antioxidantes bien estudiadas. En el tejido renal, estos compuestos pueden ayudar a reducir la inflamación crónica, favorecer la microcirculación en los capilares del riñón y apoyar la actividad de algunas enzimas antioxidantes naturales del organismo. Pero quizá lo más interesante para muchas personas mayores está en otro punto. El jengibre también ha mostrado un posible efecto protector frente al daño renal asociado al uso continuado de determinados medicamentos antiinflamatorios. Los antiinflamatorios no esteroideos, como el ibuprofeno, el naproxeno o el diclofenaco, se usan con mucha frecuencia para aliviar dolores articulares que acompañan a muchas personas con el paso de los años. El problema es que, cuando se toman durante mucho tiempo, pueden reducir el flujo de sangre hacia los riñones y eso
poco a poco, puede pasar factura. En un estudio publicado en la revista Renal Failure, el extracto de gingebre mostró un posible efecto protector frente a ese tipo de daño renal asociado al uso prolongado de estos medicamentos, ayudando a cuidar el tejido de forma complementaria. En personas con diabetes, el gingebre también ha despertado interés por otro motivo muy concreto. Puede ayudar a mejorar el control de la glucosa en sangre. Un meta-análisis publicado en 2023, que reunió datos de 18 estudios, observó que el consumo regular de gingebre se asociaba con una reducción de la hemoglobina glicosilada, que es el marcador que refleja el nivel medio de azúcar en sangre durante los últimos 3 meses. Y cuando el azúcar está mejor controlado, los riñones suelen trabajar con menos sobrecarga. En relación con la proteinuria, es decir, la pérdida de proteína por la orina, que puede ser una señal de daño renal. Un estudio iraní realizado en personas con diabetes y daño renal temprano observó que el consumo regular de gingebre durante 12 semanas se asoció con una reducción de esa pérdida y con una mejoría en la tasa de filtración glomerular. Son datos interesantes, siempre dentro de un enfoque prudente y complementario. Y cómo puede prepararse para aprovecharlo bien. Lo más recomendable es usar gingebre fresco siempre que sea posible. Un trozo de unos 3 o 4 centímetros, helado y cortado en láminas finas o rolado. Se añade 2 tazas de agua fría. Después se eleva a ebullición y, una vez empieza a hervir, se baja el fuego para dejarlo cocer suavemente entre 10 y 15 minutos. Poco a poco, el agua irá tomando un tono amarillo dorado. Entonces se cuela y se toma templado. Si te resulta fuerte de sabor, puedes añadir una rodaja de limón y media cucharada de miel para hacerlo más agradable. Y un detalle que muchas personas encuentran útil. Añadir una pequeña cantidad de cúrcuma en polvo, aproximadamente una cucharada por taza, porque ambas raíces comparten compuestos con acción antiinflamatoria y pueden actuar de forma complementaria. La cantidad más habitual suele ser de 2 a 3 tazas al día para la mayoría de las personas. Si estás tomando anticoagulantes, conviene tenerlo en cuenta, porque el gingebre tiene un ligero efecto antiagregante que podría sumarse al del medicamento. Por eso, si tomas este tipo de tratamiento, lo más sensato es consultarlo con tu médico antes de aumentar su consumo de forma importante. Y si tienes una úlcera gástrica activa o el estómago muy sensible, conviene moderar la cantidad, porque en algunas personas puede resultar irritante. Y llegamos ya al quinto te. Quizá el que más sorprende cuando se menciona por primera vez. No por prometer cosas extraordinarias, sino porque la investigación lo ha prestado bastante atención. Se trata del té de cola de caballo, preparado a partir de la planta conocida científicamente como Equisetum arvans. La cola de caballo leva en la tierra cientos de miles de años. Y es una de las plantas más antiguas que existen. Y tiene una característica muy particular. Contiene una cantidad muy elevada de silicio orgánico, un mineral que el organismo utiliza para formar y mantener tejidos conectivos. ¿Y qué relación tiene esto con los riñones? Dentro de los riñones hay unas estructuras microscópicas llamadas glomérulos, donde se produce la filtración. Esos glomérulos están recubiertos por unas membranas que contienen mucho colágeno. Con la edad, y también en situaciones como la diabetes o la hipertensión, esas membranas pueden ir debilitándose y volverse más permeables. Cuando eso ocurre, puede escaparse proteína a la orina, algo que el cuerpo debería retener. El silicio presente en la cola de caballo se ha estudiado por su posible papel en la formación de colágeno tipo 4, que es un componente importante de esas membranas, ayudando a mantener su estructura. En un estudio publicado en Phytomedicine, personas con enfermedad renal crónica en fase temprana que tomaron extracto
de cola de caballo durante 6 meses mostraron una mejoría en la tasa de filtración glomerular y una reducción en la pérdida de proteína por la orina. En cuanto a los cálculos renales, la cola de caballo parece actuar de un modo distinto al perejil o al té verde. Puede aumentar el volumen de orina y modificar algunas de sus características, lo que dificulta el proceso de cristalización. Un estudio brasileño en personas con antecedentes de cálculos renales recurrentes observó menos recurrencias entre quienes tomaron té de cola de caballo durante 3 meses, en comparación con el grupo de control. Y otro aspecto que puede resultar especialmente interesante para muchas mujeres a partir de cierta edad. El salud de esta planta también está relacionado con una posible mejora de la densidad ósea. En un estudio italiano, el consumo mantenido durante un año se asoció con un aumento cercano a 3 puntos porcentuales en la densidad mineral ósea de mujeres posmenopáusicas. Así que, para quienes intenten cuidar al mismo tiempo los riñones y los huesos, la cola de caballo puede tener un interés añadido. ¿Cómo se prepara? Lo habitual es usar 2 o 3 cucharaditas de hierba seca por cada taza de agua. Se pone el agua a hervir. Se añade la planta. Se baja el fuego y se deja hervir suavemente durante 5 minutos. Después se apaga. Se tapa y se deja reposar otros 10 minutos. Por último, se cuela bien antes de beber. La cantidad más habitual es de 2 tazas al día, tomadas en ciclos de 6 semanas, seguidas de 2 semanas de descanso. Este descanso es importante, porque un uso demasiado prolongado y sin pausas puede hacer que bajen los niveles de tiamina, que es la vitamina B1. Por eso conviene ser cuidadoso con su uso. Hay además algunas precauciones básicas que merece la pena recordar. La cola de caballo no debe utilizarse en caso de enfermedad renal avanzada sin la supervisión directa del nefrólogo. Tampoco conviene combinarla con diuréticos recetados sin haberlo consultado antes. Y hay otro detalle importante. A la hora de comprarla, es fundamental acudir a una fuente de confianza que garantice que se trata de equidad marvens, porque otras especies del mismo género pueden contener sustancias menos adecuadas. Lo más prudente suele ser recurrir a herbolarios de confianza o tiendas especializadas con buena garantía de calidad. Antes de pasar al protocolo práctico, quiero detenerme un momento en 3 ideas muy extendidas sobre los riñones y los remedios naturales que conviene matizar con tranquilidad. La primera es esta. Si la creatinina sale normal, entonces mis riñones están perfectamente. La creatinina es un dato importante, sí, pero no es el único, y hay siempre el primero en alterarse. También hay otros indicadores que ayudan a ver con más claridad cómo están funcionando los riñones, como la tasa de filtración glomerular calculada a partir de la creatinina, la microalbuminuria, la presencia de proteínas en orina o la cisteína C. A veces, alguno de estos parámetros muestra cambios cuando la creatinina todavía parece normal. Por eso, a partir de los 60, y más aún hay diabetes o hipertensión. Un control completo al menos una vez al año puede dar una imagen mucho más real. La segunda idea es pensar que, por ser naturales, estos té son completamente inocuos. Y eso tampoco es del todo cierto. Natural no significa automáticamente seguro en cualquier cantidad o en cualquier situación. El perejil, tomado como infusión en cantidades razonables, suele ser bien tolerado por la mayoría de las personas. Pero en extractos concentrados o en personas con determinadas condiciones, puede no ser lo más adecuado. La cola de caballo, utilizada en ciclos y con bien criterio, suele tener un perfil de seguridad aceptable. Pero si toma durante demasiado tiempo y sin descanso, puede afectar a la vitamina B1. Así que más que la palabra natural, aquí la palabra importante es correcto. Usarlos correctamente es lo que marca la diferencia. La tercera idea es pensar que
Si una persona y tiene cálculos renales grandes. Los tes venedicia sur los por sí solos. Y esto conviene aclararlo bien. Las infusiones pueden ser una ayuda para prevenir la formación de nuevos cálculos o para favorecer la expulsión de cristales muy pequeños. Pero cuando hablamos de cálculos grandes, ya entramos en un terreno distinto. En esos casos puede hacer falta tratamiento médico, ondas de choque, ureteroscopia o cirugía, según la situación concreta. Un cálculo grande que no es trata puede llegar a obstruir el ureter y convertirse en una urgencia. Por eso, en personas con piedras renales y diagnosticadas y de cierto tamaño, la fitoterapia solo debe entenderse como un apoyo complementario, no como una alternativa al tratamiento indicado. Y ahora sí, vamos a integrar todo lo que hemos visto en una propuesta práctica y sencilla. La ventaja de rotar varios tes, en lugar de tomar siempre el mismo durante semanas, es que así combinan distintos apoyos. Unos favorecen la diuresis, otros ayudan frente al estrés oxidativo, otros aportan un efecto antiinflamatorio o remineralizante. Y hacerlo de forma escalonada permite no sobrecargar al cuerpo con una sola planta. Semanas 1 y 2. En esta primera fase, el objetivo es favorecer la eliminación del líquido retenido y acompañar la depuración natural del organismo. La propuesta sería tomar 3 tazas al día de diente de león para apoyar ese efecto diurético y empezar esa fase de limpieza de una forma gradual. Eso pueden añadir 2 tazas de perejil al día como el apoyo complementario, especialmente por su efecto sobre la orina y por su interés en personas con tendencia a formar cristales. Y junto a esto hay algo que no debe olvidarse. Mantener una buena hidratación. Al menos 8 vasos de agua al día, repartidos a lo largo de la jornada. Los tés diuréticos funcionan mucho mejor cuando el cuerpo tiene suficiente agua. Si el organismo está mal hidratado, su efecto es reducido de forma muy clara. Semanas 3 y 4. Phase de protección antioxidante. Aquí el enfoque cambia un poco. En lugar de centrarse tanto en la eliminación, la idea es apoyar la protección del tejido renal frente al daño oxidativo y favorecer una mejor circulación. En esta fase, la propuesta es tomar 4 tazas de té verde al día, repartidas entre la mañana y la tarde, y añadir 2 tazas de té de jengibre, hacer posible con un poco de cúrcuma, para reforzar ese perfil antiinflamatorio. Y, de nuevo, mantener la hidratación con 8 vasos de agua al día. Semanas 5 y 8. Phase de regeneración y fortalecimiento. Esta última fase es más larga, porque busca apoyar de forma más sostenida la estructura del tejido renal. En este tramo, la propuesta sería tomar 2 tazas al día de cola de caballo, por su contenido en saliz y por el posible apoyo que pueda ofrecer a las membranas de filtración. Y mantener también 2 tazas de té verde al día como respaldo antioxidante. Y, como en las fases anteriores, mantener la misma cantidad de agua. Llegamos así a la semana 9. La semana de descanso. Durante esos 7 días, la idea es dejar un lado las infusiones y tomar solo agua. Este descanso permite que el cuerpo recupere su propio ritmo, y que todo lo que ha ido haciendo durante las semanas anteriores agente sin exceso. Después de esa pausa, el ciclo puede retomarse desde el principio con la misma lógica y la misma prudencia. Para quienes prefieren algo más sencillo y no quieren organizarse por fases, también hay una opción más simple. Diente de león al levantarse, té verde a media mañana, jengibre después de comer y, por la tarde, ir alternando entre perejil y cola de caballo. Es un esquema más fácil de seguir en el día a día y también puede tener sentido si se hace con constancia y bien criterio. Antes de terminar, quiero detenerme en algo importante que este video no debe sustituir.
Si aparece un dolor fuerte en la parte baja de la espalda o en un costado. Si ves sangre en la orina. Si tienes fiebre junto con molestias urinarias. Si notas que orinas muchísimo menos de lo habitual o si aparece una hinchazón repentina. No es momento de recurrir a tales. En esas situaciones, lo adecuado es buscar atención médica sin demora. Si tienes un diagnóstico de enfermedad renal crónica en fase 3 o más avanzada, conviene hablar con tu nefrólogo antes de incorporar cualquiera de estas infusiones. En esas fases, el equilibrio de electrolitos y el efecto diurético necesitan una supervisión más estrecha. Si quieres saber con más claridad cómo están funcionando tus riñones, puedes pedir a tu médico una analítica que incluya creatinina sérica, tasa de filtración glomerular calculada, análisis general de orina y microalbuminuria. Lo más sensato es repetir ese control unos 3 meses después de empezar este tipo de rutina y comparar los resultados con calma. Son esos datos los que permiten valorar de forma objetiva si algo está cambiando de verdad. Y ahora sí, vamos a resumir lo esencial. Hemos visto 5 test con funciones diferentes y con respaldo científico como el apoyo al cuidado renal. El diente de león, por su efecto diurético y su interés para favorecer la eliminación de líquidos sin agotar el potasio. El té verde, por su perfil antioxidant y por su posible papel en la prevención de ciertos cálculos y en la protección del riñón en personas con diabetes. El perejil, por su acción diurética, por su interés en la eliminación de ciertas sustancias y por su posible ayuda frente a la cristalización urinaria. El jengibre, por su perfil antiinflamatorio y por su posible apoyo frente al daño renal relacionado con algunos medicamentos y con el mal control de la glucosa. Y la cola de caballo, por su riqueza en saliz y por el papel que puede tener como apoyo en la estructura de las membranas de filtración renal y en la prevención de recurrencias de ciertos cálculos. Ninguno de ellos hace milagros. Ninguno sustituye un tratamiento. Pero, usados con prudencia, con seguimiento y con sentido común, pueden formar parte de una forma más consciente y más completa de cuidar los riñones con el paso de los años. Y hay algo más que merece la pena recordar antes de despedirnos. Cuidar los riñones no depende solo de una infusión. Depende también de pequeños gestos que, repetidos cada día, marcan una diferencia silenciosa pero profunda. Beber agua con regularidad. No abusar de la sal. Vigilar la tensión arterial. Mantener el azúcar bien controlado. Camina un poco cada día, dentro de las posibilidades de cada uno. Y, sobre todo, no acostumbrarse a vivir ignorando señales como el cansancio sin explicación, la hinchazón o los cambios en la orina. A cierta edad, muchas personas piensan que encontrarse más pesadas, dormir peor o levantar sin energía es simplemente lo normal. Y a veces no es exactamente así. A veces el cuerpo no está pidiendo soluciones complicadas. Está pidiendo atención. Está pidiendo constancia. Está pidiendo que lo tratemos con más paciencia y con más respeto. También conviene cuidarse con una idea sencilla. No se trata de hacerlo todo perfecto. No se trata de vivir con miedo y de convertir cada comida en una preocupación. Se trata de sumar hábitos razonables. De elegir mejor cuando se pueda. De revisar a tiempo. De escuchar al cuerpo antes de que tenga que hablar más alto. Porque envejecer con dignidad no significa resignarse. Significa aprender a cuidarse de otra manera. Con más calma. Con más criterio. Con menos prisas. Y en ese camino, la información clara puede ser una gran compañía. Si este video te ha ayudado a entender mejor cómo apoyar la salud de tus riñones, me alegrará mucho saber que te ha servido. Gracias por estar aquí, por dedicar este rato a tu bienestar y por seguir cuidando con esa sensatez que tan veces de la experiencia. Te deseo días tranquilos, buena salud y esa serenidad tan valiosa
que nes cuando uno siente que está haciendo las cosas con cariño y con sentido. Si crees que esta información puede venir bien a alguien de tu familia, a un amigo o a una persona que esté intentando cuidarse un poco más, compártelo con ella. A veces, un gesto tan sencillo puede llegar en el momento justo y hacer mucho bien.